Welcome to you all into this presentation. I am Dr. Yatesham Shoaib, going to present a case, a 16-year-old boy with pyrexia of unknown origin. Mr. X, 16 years old male, normotensive, non-diabetic, hailing from Borishal, Bangladesh, with the complaints of fever for 2 months, joint pain for 1.5 months, skin rash for 1.5 months. There are three main complaints: fever, joint pain, and rash. What is our differentials? Think about that. Next, I will going to describe every symptoms. Fever. Fever was high grade, intermittent in nature, highest recorded temperature 102 degree Fahrenheit, subsided with sweating after taking paracetamol. Fever was not associated with any chills and rigor, burning micturations, abdominal pain, chest pain, cough, hemoptysis, shortness of breath, any drenching night sweat, or yellowish coloration of skin and sclera. But fever was associated with joint pain and skin rash. He was suffering from pain and swelling in multiple joints for 1.5 months, initially involving the large joint, following small joints of all four limbs symmetrically, associated with morning stiffness lasting about 13 minutes and relieved by taking analgesics. Joint pain was not associated with any oral ulcer, photosensitive rash, hair loss, any color change of the fingertips, that is no features of Raynaud's phenomenon, red eye, back pain, muscle weakness. Here we can exclude SLE by oral ulcer and photosensitive rash and hair loss, Raynaud's phenomenon and systemic sclerosis, and Sjogren syndrome, ankylosing spondylitis. Other causes of joint pains are excluded. Patient also developed skin rash for 1.5 months back, which was non-palpable, not itchy, and reticular in pattern, involving different parts of body during the fever. Very important. Fever with rash, and the rash presents on different part of body during the fever. When fever subsides, rash become disappears. It's very much characteristic. That's the picture of rash. On physical examinations, the patient was moderately anemic and lymph nodes are found in multiple areas, especially left and right anterior cervical chain, measuring about 5 into 5 cm, firm in consistency, non-tender, not fixed with underlying structure or overlying skin. No discharging sinus. No discharging sinus means it is not due to tuberculosis. General examinations, you also find hypopigmented patch and reticular skin rash on hand, extensor foramen and feet. Temperature normal. And we found blood pressure 110 by 70 mm without any postural drop, bedside proteinuria nil. Locomotor system examination, that is look, feel, movement. We have found that in case of upper limb, swallow in small joints of both hands, more in MCP joints, but no deformities. No deformities. Feel, all the joints of upper limb are tender except the DIP, or the distal interphalangeal joint, deep or normal, otherwise all the joints are great to tenderness. In case of lower limb, both ankle joints are swollen. No deformity. Spleen was just palpable and Roth spot was found. Other systemic examination reveals no other abnormality. So here is the problem list. Here is the problem list, that is prolonged fever. A patient with prolonged fever, fever with joint pain, fever with joint pain, and rash during the fever, rash during the fever,
Fever was associated with anemia, just palpable spleen, and lymphadenopathy. On fundoscopy, you find rot spot, grade 2 tenderness with no deformity. So, what is your differentials? If the patient has fever for 7 to 10 days, if it is not due to prolonged fever, fever with just palpable splenomegaly and lymphadenopathy, in these circumstances, enteric fever is very much common. But here, anemia and Roth spot cannot be explained. Regarding Roth spot, we know that in case of leukemia, lymphoma, severe anemia, and infective endocarditis, the most common cause of Roth spot. So here, anemia itself explains Roth spot. Otherwise, leukemia, lymphoma can also be differentials. So, what might be your possible diagnosis? Our provisional diagnosis is systemic juvenile idiopathic arthritis. Our differentials: SLE, always fever with arthritis. SLE always come first. Roth spot, subacute infective endocarditis, leukemia, lymphoma, and last but not the least, disseminated tuberculosis. In investigation, we found there is high rise of WBC. 31,000, 21,000 with elevated ESR 146, high rise ESR, triple disease 100, 90. So total count is very much raised. It is over 10,000 and ESR is 3 digit over 100, high rise ESR. PVF shows microcytic hypochromic anemia because of plenty of multiple target cell. Urine normal. Chest X-ray and empty test are negative because our differentials was disseminated tuberculosis, so we have done for empty test. Blood for CS negative from 2 cultures, as there is our differentials with infective endocarditis, so characteristics blood culture should be taken. 2 culture was taken, and if there is no growth in blood culture. Here the characteristic feature is raised of ferritin. Ferritin is very much raised, অনেক বাড়ছে, প্রায় 2000 এর উপরে চলে গেছে। Liver function is mildly raised, ALT is mildly raised, other is normal. CRP is also raised, 98.6. Viral markers are negative. Electrolyte ultrasonography te electrolytes normal, ultrasonography splenomegaly. ECG is normal because infective endocarditis second আমরা দেখতে চাই, echo normal, and all the serological markers, that is ANA, RA, anti-CCP, Cyanca, Pianca, and ACLA P27, all are negative. ENA profile negative. Hemoglobin electrophoresis also reveals normal study. Skin biopsy for DIF and transesophageal echo, our reports are pending. So our diagnosis is systemic juvenile idiopathic arthritis. Okay, what is systemic juvenile idiopathic arthritis? In Davidson, it is written that adult onset still disease is rare disease of unknown cause with features similar to JIA, systemic juvenile idiopathic arthritis. JIA বলা হয় যদি less than 60 years হয় তাহলে বলা হয় JIA, আর more than 60 years যদি হয় তাহলে adult onset still disease বলা হয়। তো বলছে এখানে কি জিনিসটা, 3টা জিনিস থাকে: intermittent fever, rash and arthritis. The triad it: fever, rash and arthritis. FAR, FAR, FAR অর্থাৎ fever, it is high rise intermittent fever, arthritis or arthalgia, and characteristic rash. This is the triad of adult onset still disease.
যখন এরকম পাবেন তখনই আপনারা কী করবেন, অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন করবেন এবং লিম্ফ নোড এক্সামিনেশন করবেন। অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনে উই ফাউন্ড স্প্লেনোমেগালি, হেপাটোমেগালি অ্যান্ড সামটাইমস লিম্ফেডিনোপ্যাথি। রিগার্ডিং ইনভেস্টিগেশন আমরা দিব সিবিসি উইথ ইএসআর, সিবিসি উইথ ইএসআর অ্যান্ড সিআরপি, এগুলো হচ্ছে হাই রেঞ্জ থাকবে, সিবিসিতে টোটাল কাউন্ট বেশি থাকবে, ইএসআর ট্রিপল ডিজিজ থাকবে, সিআরপি বেশি থাকবে। দেন বাকি যে মার্কার আছে আর এ, অ্যান্টিসিসিপি, এএনএ সব নেগেটিভ। ট্রিটমেন্ট কী করতে হয়, এনএসাইড দিতে হবে, এছাড়া গ্লুকোকর্টিকয়েড উইথ আর উইদাউট ডিএমআর। আর রেজিস্ট্যান্স কেসে ইন্টারলিউকিন 1 ইনহিবিটর দ্যাট ইজ অ্যানাকিনটা দেওয়া হয়। ওকে, দ্যাট মিনস অ্যাডাল্ট অনসেট ডিসঅর্ডার স্টিল ডিজিজ ইজ অ্যান ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডার ক্যারেক্টারাইজড বাই ডেইলি ফিভার, প্রতিদিন জ্বর আসবে, আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড ইভানেসেন্ট র্যাশ। ইভানেসেন্ট র্যাশ মানে কি, যখন ফিভারটা থাকে তখন র্যাশ থাকে, জ্বর চলে যায় র্যাশও চলে যায়। বলা হয় যে এই র্যাশটা, দ্য ইভানেসেন্ট র্যাশ, দ্য salmon-colored র্যাশ ইজ অনলি সিন বাই জুনিয়র ডক্টর, নট সিন বাই প্রফেসর। এটা জুনিয়র ডাক্তাররাই দেখতে পারে, কারণ যখন দেখা যাচ্ছে জ্বর আসছে তখন জুনিয়র ডাক্তাররা র্যাশ পাবে। যখন প্রফেসর রাউন্ডে আসে তখন দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট জ্বরের ওষুধ খাচ্ছে, জ্বর কমে যাচ্ছে, র্যাশটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য এটা বলা হয় ইভানেসেন্ট র্যাশ। ডিউরিং ফিভার, জ্বর কমে গেলে জ্বরও চলে যাবে। এটা ইউজুয়ালি 20 to 30 ইয়ার্সের মধ্যে দেখা যায়। দ্য কজ ইজ আননোন, বোথ জেনেটিক অ্যান্ড ইনফেক্টিভ ট্রিগার্স হ্যাভ বিন সাজেস্টেড, অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল এবং জেনেটিক ফ্যাক্টর দুটাই এর জন্য দায়ী। তাহলে এখানে ট্রায়াড কি, তিনটা জিনিস বলেছিলাম, ফার, FAR, ফিভার, আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড ইভানেসেন্ট র্যাশ। ওকে, ডায়াগনোসিসের জন্য কি আছে, ইয়ামাগুচি ক্রাইটেরিয়া, অ্যাটলিস্ট 2 মেজর ক্রাইটেরিয়া লাগবে। প্রেজেন্স অফ 5 ফিচার, 5টা ফিচার থাকতে হবে মেজর এবং মাইনরের মধ্যে, এর মধ্যে অ্যাটলিস্ট 2 মেজর থাকতে হবে। মেজর ক্রাইটেরিয়া কী আছে, ফিভার, আর্থালজিয়া, র্যাশ। ফার, ফিভার, আর্থালজিয়া অ্যান্ড র্যাশ। ফিভারটা কি, অ্যাটলিস্ট 39 ডিগ্রি ফারেনহাইট, অ্যাটলিস্ট 1 উইক। আর্থালজিয়া অ্যাটলিস্ট 2 উইকস। নন প্লুরাইটিক salmon-colored র্যাশ অন ট্রাঙ্ক অন এক্সট্রিমিটিস, তাহলে ফার। এছাড়া টোটাল কাউন্ট যদি করেন তাহলে সেটা 10,000-এর বেশি থাকবে। ওকে, এটা হচ্ছে মেজর ক্রাইটেরিয়া। অ্যাটলিস্ট 2 অফ দ্য ফলোয়িং মাস্ট বি প্রেজেন্ট। আর মাইনর ক্রাইটেরিয়া কি, মাইনর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে সোর থ্রোট, লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি আর হেপাটোমেগালি, অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন টেস্ট অ্যান্ড নেগেটিভ ANA অ্যান্ড রিওয়াটিক ফ্যাক্টর। এই সবগুলো মিলে 5টা, তবে মেজরের মধ্যে থেকে 2টা থাকতে হবে। র্যাশটা কি বলছে দেখেন, দ্য ক্লাসিক র্যাশ ইজ ইভানেসেন্ট র্যাশ। ইভানেসেন্ট মানে কি, ডিউরিং ফিভার থাকবে। salmon-colored, ম্যাকুলোপেপুলার আর ম্যাকুলার র্যাশ কোথায় হয়, ইউজুয়ালি ট্রাঙ্কে হয়, ট্রাঙ্ক, এক্সট্রিমিটি, হাতের তালু, পায়ের তালু এবং অকেশনালি ফেসে হতে পারে। ডিসঅ্যাপিয়ার ডিউরিং অ্যাফিব্রাইল পিরিয়ড, ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট, disappear during afebrile fever. Sometimes Kopner phenomenon may be seen during the rash. Poor prognosis in case of adult-onset still disease. 3 poor prognosis factor. একটা হচ্ছে macrophage activation syndrome, that is reactive hemophagocytic syndrome. Another is erosive polyarthritis. Another is involvement of shoulder or hip. 3টা পোর প্রগনোসিস ফ্যাক্টর, ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিন্ড্রোম, ইরোসিভ পলিআর্থাইটিস অ্যান্ড ইনভলভমেন্ট ইন শোল্ডার অর হিপ। ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিন্ড্রোম পেশেন্ট কীভাবে প্রেজেন্ট করে, এই যে ফারের সাথে FAR, ফারের সাথে যদি পেশেন্টের প্লুরাইটিস, ARDS, প্যানসাইটোপেনিয়া যদি থাকে তখন চিন্তা করা হয় ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিন্ড্রোম। অর্থাৎ ফারের সাথে পেশেন্টের প্যানসাইটোপেনিয়া আছে, প্লুরাইটিস আছে, ফারের সাথে প্যানসাইটোপেনিয়া অ্যান্ড প্লুরাইটিস অ্যান্ড ARDS, দ্যাট ইজ পালমোনারি ইডেমা আছে। এই 3P যদি থাকে আপনি তখন চিন্তা করবেন ইট ইজ পোর প্রগনোসিস। ওকে, আমরা কী ইনভেস্টিগেশন করি, WBC ইজ অফেন এলিভেটেড, 10,000 বা 15,000-এর বেশি থাকে। ESS CRP রেট, মাইল্ড এলিভেশন অফ SGPT SGOT, যেটা আমরা তানিমের কেসে দেখলাম।
ফেরিটিন 3000-এর বেশি থাকে, RA অ্যান্টি-CCP অ্যান্ড ANA আর নেগেটিভ, তবে লেস দ্যান 10% ক্ষেত্রে পজিটিভও থাকতে পারে। আমাদের অলওয়েজ ভাইরাল এক্সক্রিন করতে হবে ভিটামিন বি, হেপাটাইটিস বি, সি অ্যান্ড এইচআইভিও সামটাইমস দিস টাইপস অফ ফিচার নিয়ে সেরো কনভার্সনের সময় দিস টাইপস অফ ফিচার নিয়ে কিন্তু প্রেজেন্ট করতে পারে। সো এইচআইভি সেরো কনভার্সন অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড। আমরা যদি কোনো লিম্ফোপ্রলিফারেটিভ ডিসঅর্ডার, যেটা বলছিলাম লিম্ফোমা, যদি চিন্তা করি, তখন আমাদের লিম্ফ নোড বায়োপসি করার প্রয়োজন আছে। আমরা স্কিন বায়োপসি করলে ওই যে ডিআইএফ যদি করি তাহলে C3 ডিপোজিশন পেতে পারি। ট্রিটমেন্ট কি? প্যারাসিটামল ইজ দ্য মেইন ট্রিটমেন্ট, দ্যাট ইজ NSAID। ওরাল স্টেরয়েড 0.5 to 1 মিলিগ্রাম দিতে পারি। লাইফ থ্রেটেনিং কেস, দ্যাট ইজ পেশেন্টের হেপাটিক ফেলিওর, কার্ডিয়াক টেম্পোনেন্ট, ডিআইসি, এরকম কিছু হয়েছে, ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিন্ড্রোম, তখন কিন্তু IV মিথাইলপ্রেডনিসোলন দেওয়া হয়। ডিএমআর-এর ভিতরে মেইনলি মেথোট্রেক্সেট দেওয়া হয়। এছাড়া সালাজিন অ্যাজাথোপ্রাইম ক্যান বি ইউজড। অ্যানাকিন্ডা হচ্ছে ইন্টারলিউকিন-1 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, ক্যান বি ইউজড হু ডু নট রেসপন্স টু স্টেরয়েড। যদি স্টেরয়েড রেসপন্স না করে তাহলে ইন্টারলিউকিন-1 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট দেওয়া যেতে পারে, যেটার নাম হচ্ছে অ্যানাকিন্ডা যদি না দিতে পারি, ইন্টারলিউকিন-1 যদি না দিতে পারি, ইন্টারলিউকিন-6 ইনহিবিটর যেমন টসিলিজুমাব অ্যানাকিন্ডার একটা অল্টারনেটিভ হতে পারে। পেশেন্ট যদি মেথোট্রেক্সেট রেজিস্ট্যান্ট হয় তখন আমাদেরকে TNF আলফা ইনহিবিটর দিতে হয়, দ্যাট ইজ ক্যানাকিনুমাব, ইনফ্লিক্সিমাব, এটারনাসেপ্ট অর অ্যাডালিমুমাব। মোস্টলি ইউজ ইনফ্লিক্সিমাব যদি দিতে না পারি আমরা এটারনাসেপ্ট বা অ্যাডালিমুমাব দিতে পারি, জাস্ট নাম মুখস্থ রাখলেই হবে। যদি ইউজুয়াল থেরাপিতে রিফ্র্যাক্টরি হয়, এতেও যদি পেশেন্ট রিফ্র্যাক্টরি হয় তখন রিটুক্সিমাব দেওয়ারও রোল আছে। এছাড়া হেমাটোপয়েটিক সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন মে বি অল্টারনেটিভ ইন কেস অফ চিলড্রেন উইথ সিভিয়ার ডিজিজ অ্যান্ড আনকন্ট্রোল ডিসপাইট ইউজ অফ মাল্টিপল ড্রাগ। ইন ব্রিফ আমরা ট্রিটমেন্টটা কীভাবে মনে রাখতে পারি? আমরা সিম্পলি অ্যাডাল্ট-onset স্টিল ডিজিজ, ASD দিয়ে মনে রাখতে পারি। হ্যাঁ, A ফর NSAIDs, NS, এটাকে বড় করে লিখলাম NSAID, ওকে। S for steroid, AS steroid, that is glucocorticoid 0.5 to 1 milligram. D for DMR, that is MTX. এবার 3টা A মনে রাখতে পারি। অ্যানাকিন্ডা, at first অ্যানাকিন্ডা interleukin-1 inhibitor, TNF alpha inhibitor, that is anti-TNF, infliximab, and lastly anti-CD20 inhibitor, that is rituximab. আর আমরা ASD দিয়ে মনে রাখতে পারি, ASD. So in brief, when we suspect a patient with adult-onset still disease, the mnemonic is FAR. 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 FAR means fever, daily, persisting, intermittent, high spiking fever. Arthritis means polyarthritis or polyarthralgia involving both small and large joint, and characteristic rash involving in extremities, palm, sole. এই ফারের সাথে যদি টোটাল কাউন্ট আপনার 10,000-এর বেশি থাকে এবং নিউট্রোফিল যদি 80%-এর বেশি থাকে, আমরা চিন্তা করি মেজর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে 2টা আসতে হবে। দেন আপনি মাইনর ক্রাইটেরিয়া, সোর থ্রোট, হেপাটোমেগালি, স্প্লিনোমেগালি, নেগেটিভ RA ANA, মাইল্ড এলিভেশন অফ লিভার এনজাইম, এটা যদি চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে আমাদের অ্যাডাল্ট-onset স্টিল ডিজিজ আমরা চিন্তা করতে পারি। তো এখানে মনে রাখতে হবে ফার, ওকে। দেন দ্য ইস্যু ইজ আমরা পোর প্রগনোসিস হচ্ছে যদি ফারের পেশেন্টের যদি পি থাকে, পোর প্রগনোসিস মানে পি, প্যানসাইটোপেনিয়া, প্লুরাইটিস, পালমোনারি ইডেমা, দ্যাট ইজ পোর প্রগনোসিস, অথবা পলিআর্থাইটিস যেটা ইরোসিভ পলিআর্থাইটিস,
অথবা ইনভলভমেন্ট অফ শোল্ডার অ্যান্ড হিপ, হিপ এসআইপি, হিপ, হিপের পিটাকে বড় করে রাখলাম, হিপ। ওকে, আর ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে AST, A ফর NSAID, S ফর স্টেরয়েড, D ফর DMRT। এই তিনটাই মেইন ট্রিটমেন্ট। এছাড়া আর তিনটা A আছে, A ফর অ্যানাকিন্ড্রা, অ্যান্টি TNF alpha inhibitor that is infliximab, and anti CD20 inhibitor that is rituximab. This is all for today. Thank you very much.